cái thiết bị như này. Okay. Để chọc một cái khóa phía bên trong để mở ra và mình sẽ kéo cái dây. There is, you see from the side where is the belt. Now you see? Yes. It's better? Yes? Okay. Yes, so better. there is a breach. So you simply push with something sharp or even a screwdriver. You push back the belt. Okay? And then you open it. You release the belt and then you can, you see, you can, here, this is the breach. Breach. This is breach. Breach. It's like H. You push it. You push it and then you open it 180% and there is no problem and the belt is released. Okay? Yes. Okay. Yes. Okay. So any question until now? So this is the time we can answer any question, any functional question to the device or any medical question for Dr. Grober. Yes, I have a question about the MEDITRAC now. A doctor asked about the MEDITRAC used for acute back pain. It is useful for treating acute back pain. Acute back pain, not chronic. Not chronic? You mean not chronic? Yeah, not chronic. Acute back pain. Yes. The best result you will get when you take the patient in acute phase. It's better. If you have an acute phase and you have a lot of pain, you begin to treat him every day for 30 minutes, but slowly make the pressure slowly. On the first time, you can make only 20 minutes because the patient need to be used to the vertebra. And 20 minutes, and let him a little bit rest. Then you make another 20 minutes, and every day until you will get this, until we arrive to 30 minutes and maximum traction, but slowly, gradually. Yes. In a chronic patient, it would take. Okay, sorry. Yeah. Với câu hỏi, ban tổ chức có nhận được câu hỏi của một bác sĩ là với những bệnh nhân mà bị đau lưng cấp tính thì sử dụng cái thiết bị này có tốt không? Thì nhà sản xuất thì chuyên gia có trả lời rằng là với những bệnh nhân cấp tính thì sử dụng thiết bị này thì hoàn toàn là được, và mình sẽ sử dụng theo cái cách như sau là mình sẽ sử dụng hàng ngày, và mỗi ngày mình sẽ bắt đầu là khoảng 15 phút, sau đó là mình tăng dần cái lực kéo lên và mình tăng dần cái thời gian lên. Tuy nhiên là trong quá trình điều trị mình phải quan sát và để ý cái phản ứng của bệnh nhân, tại vì với những bệnh nhân cấp tính này thì mình không thể nào mà tăng lực kéo hay là tăng thời gian kéo một cách nhanh hoặc là bất ngờ được, mà mình phải tăng rất là từ từ thôi ạ. Yes, that is. The chronic patient, you can begin for the first week to make every day, then you go in every second day. It's longer. It takes more time to treat. After 2 weeks, we gradually make it 2 weeks every day. It should be intensive, and after 2 weeks, we are doing the traction every second day because the patient has edema and also side effects due to the pressure on the vertebrae on the root. So it takes longer. It depends, of course, it depends on the clinic, how the patient feels, it depends on the clinic situation. Yeah, okay, understand. Chuyên gia có nói rằng là với những bệnh nhân mà bị đau lưng cấp tính này thì có thể sử dụng theo liệu trình là 2 tuần đầu tiên thì mình sẽ điều trị hàng ngày, và sau đó thì thời gian tiếp theo thì mình có thể cân đối, mình có thể đánh giá cái tình trạng của bệnh nhân thì có thể là 2 ngày một lần. Cái này là tùy theo tình trạng của bệnh nhân cũng như là tùy theo cái chỉ định của phòng khám ạ. Yes. Okay. That is okay. Yeah, that is a question about the MEDITRAC for acute back pain. So another question is about the DBS. Can you please apply the DBS on the patient so that the doctor can see how to use DBS for scholarships? We would now demonstrate the DBS. Yeah. Okay. Yeah. We start. Yes. If there is no question on the MEDITRAC, we can start
the DBS. Yes. So with the DBS, we again start and we start with 0 position, but we have to take the horizontal force. We have to take out the horizontal force of the vertebrae. Yeah. Và So khi đây ạ. Với những bệnh nhân mà bị cong vẹo cột sống thì có một thiết bị bổ sung, đấy là cái bộ phận là DPS. Khi sử dụng DPS này thì mình trước đầu tiên là MEDITRAC về cái vị trí 0 và sau đặt tháo cái phần trụ, cái phần mà lực kéo ngang ấy, ở phía sau ra. Yes. Okay. For that, what we are doing, we push the release handle, the small one, and we open fully the device until maximum, and then we take off the horizontal pressure, because there is a specific horizontal pressure on the DPS, and then we put it back. Back. We don't put on 0 position. We leave it like that. And it will be according to the patient and the patient curve. Yeah. Sau khi mà tháo cái trụ, cái lực, cái tạo áp lực kéo cực ngang ấy, thì mình có thể là mình đưa cái khung này vị trí tùy theo cái độ cong của vẹo cột sống của bệnh nhân ạ. Yes. Okay. Okay. Now again the same process, but the device is open. You see, it's not a 0 position. Yes. It's open because we have to put it on the place and the status of the scoliosis, so that it will cover the scoliosis. Okay, so putting it when it's open. Yeah. Mình sẽ đưa cái khung vào người bệnh nhân ở cái vị trí mở như thế này, chứ không đưa về vị trí 0 như là ban đầu. Cái này là tùy thuộc vào cái tình trạng cong vẹo của bệnh nhân như thế nào ạ. Okay. Yeah. And we are closing the lower frame first. Yes. Mình sẽ khóa cái phần khung dưới trước. Yes. Okay, that's one, and now we close the upper frame. Sau đó là sẽ khóa cái phần khung trên ạ. Now the full body of the vertebrae is applied. Now we take the DBS rail. Sau khi mà đã lắp xong cái phần khung MEDITRAC vào, tiến hành là lắp cái phần khung DPS vào ạ. Đây là cái khung DPS. Bác sĩ cầm cái khung DPS đấy ạ. Yes. Okay. Yes. Okay. Now it depends where is the apex of the curve. On the right side, on the left side is very, very low and a little bit high. So it depends where is the apex of the curve. Then you put the horizontal forces should be on the apex, makes a pressure on the apex of the curve. The head should be placed on the apex. Yes. If the curve is a little bit on the right side, so you put it a little bit more on the right side. If it's the left, if the curve is very, very angle was very big, you can put it also behind it on this side. It depends. You see? Yes. Đây ạ, cái khung DPS này thì cái phần trục kéo, cái phần ở giữa là cái phần mà trục kéo ngang thì có thể di chuyển được, có thể thay đổi được vị trí tùy theo vị trí của cái phần cong vẹo nó ở vị trí nào thì mình có thể di chuyển sang bên trái hoặc là sang bên phải
tùy theo cái vị trí cong vẹo của bệnh nhân ạ. Yes. Yes. Sorry, you turn off the microphone. Can you please turn on the microphone? Speaker. Yeah. Yes. Okay. Sorry. You see, I make a pressure, it's open. It's like a jaw, like a click. You see, on the both sides. Yes. And then I have to, in this hole, I have To put it on the road. the road. Yeah. Then I have to, you see, I put it, and I have to open until I hear it click. Click, it means that it's closed. Close it. Yes. Ở cái khung DPS này, cái lẫy hai bên ấy, thì hai cái lẫy này dùng để khóa vào cái khung trục dọc của thiết bị MEDITRAC. Đây ạ, khi mà mình ấn vào cái khóa này, khi mà có tiếng click thì là có nghĩa là cái khung DPS này đã được cố định vào trong cái trục của MEDITRAC rồi ạ. Yes, please. Then I'm have to be sure that the horizontal force will be on the apex, and you can make also asymmetrical traction depend of the curve. So I make another traction asymmetry, and then I push the button down and push the horizontal force inside and make a pressure slowly until the patient, how much he can suffer. Yeah. How much, if you can make a lot of pressure, it's very good, but depend on the patient. Yeah. And surely you don't make it on the first time. Slowly and gradually. And then, very important. and then you can walking for half an hour. Okay. Can you turn back? Can you turn back? Can you turn back? Yeah. Đây ạ, sau khi mình đã tìm được cái vị trí, sau khi mà mình tìm được cái vị trí cong vẹo và mình cố định được cái trục cái lực mà cái trục ngang này rồi, thì mình có thể là xoáy để mà đẩy cái trục ngang này sát vào người bệnh nhân, và mình kéo một cách từ từ thôi ạ, từ và nhẹ nhàng tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân ạ. Yes. Two things is very important. To put the horizontal on the apex, and to make asymmetric traction depend of the curve to the right or to the left. Okay. Yeah. We also, in the instruction manual, we also see, and we also mention that there are several kinds of scoliosis. There is a C scoliosis. Yes. There is a scoliosis with double compound. We have a apical vertebra at T9 lower. We also have apical vertebra above T9, and each of them should be treated in a different way, and it's written exactly in the instruction manual. How to use it to each scoliosis. Each scoliosis need a specific intention and a specific treatment. Not everyone is the same. Yes. Một cái điều rất là quan trọng khi mà điều trị với cả DPS là với chứng cái cong vẹo cột sống vô căn ấy, thì cái việc điều trị nó sẽ phụ thuộc yếu tố như là tuổi của bệnh nhân, rồi là kích thước, vị trí đường cong, cũng như là tiến trình mà cái độ cong nó tiến triển, cái tình trạng cong vẹo nó tiến triển lên. Thì ở trong tài liệu của tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất ấy, có chia ra một số những cái trường hợp để mà mỗi cái trường hợp đó mình sẽ ứng dụng một cái cách điều trị khác nhau, chứ không phải là một cách cho tất cả các bệnh nhân. Thì trong cái tài liệu chi tiết này thì có thể sẽ được chuyển đến cho cái đơn vị sử dụng sau này, bởi vì trong đó thì giải thích rất là chi tiết từng trường hợp như thế nào, thì điều trị ra làm sao với mức độ như thế nào. Cái này là phụ thuộc hoàn toàn vào cái tình trạng của bệnh nhân ạ. Yes. Okay. We also want to mention that there is a scoliosis for children, and also there is a scoliosis for elderly people. The treatment itself, it's not so pleasant because you need to administrate
a strong traction in order to make sufficient traction that the vertebrae will be under pressure. Khi mà điều trị, đặc biệt là khi điều trị, rất là lưu ý là khi điều trị cho trẻ con hoặc là cho thanh thiếu niên nhá, thì cái lực kéo này mình phải kiểm soát nó rất là cẩn thận, tại vì khi điều trị cho những đối tượng này là không hề dễ. Cái này là khi mà kiểm soát cái lực kéo nó rất là khó, thế nên là khi mà mình điều trị cho những đối tượng như vậy thì mình kiểm soát cái lực. We can send you also 2 case report. One case report on a girl which is 16, and you will see how it improved the scoliosis. And also the treatment is performed 3 times a day in order for children, in order to improve the scale of the scoliosis. Yes. Có chuyên gia vừa có giới thiệu qua một cái trường hợp là điều trị cong vẹo cuộc sống cho bệnh nhân khoảng 16 tuổi, thì với bệnh nhân như thế này thì bên phòng khám là áp dụng kéo, cái chương trình kéo này 3 ngày một lần, và đã thấy có cái sự cải thiện rất là tốt đấy ạ. Yes, 3 times a day, right? Yes, and we also make after 3 months. Gradually, we are doing X-ray to see X-ray or scanning without so much radiation to see the improvement in all the features of the scoliosis. Yeah. Sau 3 tháng điều trị thì bác sĩ kiểm tra lại cho bệnh nhân qua cái phim X-quang ạ, thì thấy để đánh giá được cái tiến triển cũng như là cái tình trạng cong vẹo nó được cải thiện như thế nào. Yes. For all the kind of the scoliosis, the principle is the same. The difference it's only when you put the pressure. The horizontal. The horizontal pressure. That's the principle. Yeah. Với các trường hợp mà bị cong vẹo cột sống ấy, thì về nguyên lý điều trị thì là tương đối là giống. Cái khác nhau ở đây đó chính là cái việc mà mình áp dụng cái áp lực kéo ngang ấy là như thế nào thì nó lại là phụ thuộc vào từng trường hợp. Còn về nguyên lý kéo cho các bệnh nhân bị cong vẹo cột sống là giống nhau ạ. Yes, please. Now to release, first you push down the bottom to take back the horizontal force. Then you push both of the hand together, take it back. And you remove the DBS. You remove the DBS. Yes. Để tháo DBS ra khỏi MEDITRAC thì rất là đơn giản, chỉ việc ấn cái nút ở phía bên trên và kéo cái thanh ngang ra, sau đó là ấn hai cái lẫy ở hai bên, sau đó là tháo rời cái phần DBS ra thôi ạ. Yes. And then the upper frame you release. The same way as in the vertebrae. The lower frame. Yeah. Okay. Tháo cái phần MEDITRAC ra thì cũng tương tự như là đã hướng dẫn rồi ạ. Tháo phần trên trước. If you don't need, if you don't, you put back. Yeah. Horizontal force. Yeah. Nếu cần thì sau khi mình tháo ra rồi thì mình sẽ lắp lại cái trục được kéo. Put it back. Yeah. Put it inside, and we close with the small levels that it will not that we don't lose it or until the zero position, and the unit is ready to be applied either as a vertetrac or vertetrac with the DBS for scoliosis patients. Yes. Sau khi mà mình tháo ra thì mình có thể mình lắp cái trục ngang vào thì mình có thể đưa các cái trục ngang, hai trục trên và trục dưới về vị trí zero, và sau đó thì thiết bị có thể sử dụng cho bệnh nhân tiếp theo ạ. Okay, so if there is any question on the DBS, we are ready to answer as usual. Yes. On the yes. Only question about the DPS is how to apply to a scoliosis patient, and you just explained. So there is no other question. Yeah. So now we can move to cervical 2000. Yes. Okay, no problem. The cervical 2000.
Yes, đây là sau đây chuyển sang thiết bị sống cổ 3D. Even easier to be applied than the VertiTrack, and you can apply it in 1 minute or 1.5 minutes. There is no problem. Yeah, okay. Thiết bị này thậm chí là mình sử dụng mình we need between patients or between session we take a white or a paper. Yes, we put it on the chin, and a lady or should be without any jewelry, that everything will be open and no pressure under the cervical. Với thiết bị này thì mình nên sử dụng một tờ giấy để lót ở cái phần dưới cằm, và với những bệnh nhân là phụ nữ thì khi mà điều trị thì không nên đeo đồ trang sức, dây chuyền, hoặc là không nên để cái phần tóc của mình nó che phần trước ngực ấy ạ. Cái phần trước ngực của mình là phải là để nó thông thoáng. Đó, để mà khi mà sử dụng cái thiết bị này nó sẽ có hiệu quả. Yes. Usually it should be open or naked without zipper or other production discomfort, because once you produce the traction, it can hurt or even can make a unnecessary pressure on the skin or on the body. So everything should be very comfortable. Okay, and again, step 2, we make sure that the jack mechanism is closed. Okay. Zero position. Yes. Khi điều trị bằng thiết bị này thì cái phần lưu ý là không nên mặc áo có khóa, có kéo, hoặc là có những cái phần trang trí ngô ra ở cái phần cổ ấy. Tại vì khi mà lắp cái thiết bị này vào, nếu mà có những cái bộ phận như vậy thì nó sẽ tì vào da của mình và sẽ rất là khó chịu trong quá trình điều trị. Và cái bước trước khi mà điều trị thì mình đảm bảo là cái khung ở vị trí 0 là cái vị trí mà hai cái khung này nó ở sát nhau, không có khoảng trống phía giữa, đó là vị trí 0 ạ. Yes. We see also that the screw on the back, the horizontal screw, the same as in the VertiTrack, is we just check that it is closed and is in backwards from the device, because when we use pressure, it should come closer to the head of the patient. And now we open the belt in only one side. Okay. Mình kiểm tra cái phần nó có một cái núm xoay ở phía sau ạ. Đây là cái núm xoay mà để tác động cái lực kéo ngang vào phía sau cổ của mình. Thì trước khi mình điều trị thì mình kiểm tra cái phần núm xoay này xem là nó có di chuyển, nó có dễ dàng hay không, nó có bị mắc ở đâu hay không. Tại vì khi mà mình đeo cái thiết bị vào rồi á thì mình sẽ phải xoay cái núm này để cho cái phần đệm đằng sau nó sát vào cái phần da cổ của mình. Thế nên là trước khi mình sử dụng thì mình là phải kiểm tra rất là cẩn thận. Yes, okay. Okay, now we put it. We take, if there is a lady with the long hair, so she should take it together. We have to be sure that it will be, you see, you have a canal here. So the upper will be air and the lower will be under in the canal. You see? Both of them will be everybody in his canal. Okay? Then we hold it. And we ask the patient to hold it and to put the chin inside. Not like that. Inside. Then you check again. Then you take the hair a little bit up. And then you close the lower one. First. First. And then you close the upper, but before you close it, you have to take the horizontal, the back a little bit above the occiput, above to push it a little bit upper. Okay. Then you close the upper one, and then to be sure, in its
own canal. Yes, just just a second to just a few minutes to translate your part. Okay. Okay, no problem. Đây ạ. Yes. Vừa rồi là bác sĩ vừa mới có cái thao tác là lắp cái thiết bị này vào, thì trước khi lắp thiết bị thì bác sĩ có lưu ý với mình là có một cái phần khe để cách hai cái dây đai ấy, thì khi mà trước khi mình lắp thì mình phải đảm bảo rằng hai cái dây đai nó ở hai bên của cái khe đó. Và khi lắp cái khung này vào người thì cái phần cầm của mình nó tì vào cái phần phía trước, không phải là phần cổ đâu ạ, phải là phần cầm ạ. Đấy, sau đó là trước khi mình khóa vào thì mình phải đảm bảo cái phần gáy đằng sau ấy, nó sát hết mức có thể vào gáy của mình. Đấy, sau đó là mình kéo dây đai hai bên và mình khóa bằng cái khóa dính đấy ạ, cái đai dính đấy ạ. Yes, okay. We just want to say again that the chin should be inside the chin. Yes. The chin brace. Yeah, the chin and part. Also the very important is that the horizontal behind will be above the occiput. Otherwise, if it will be down, there will be a feeling like traction of not the going back and not up. The head will go back, and it will be the feeling that there is no traction, that the head is going. It should give a contra to the traction. This is the most important. And be sure that both will be in the canal. Both sides, both on the right and on the left. Then you can begin to make the track. Yes. Một cái lưu ý đó là cái phần cằm của mình ạ, phải ở đúng vị trí của khung đỡ cằm, và cái đằng sau cái trục ở đằng sau ấy cao hơn cái phía trước, để làm sao khi mình thực hiện cái lực kéo ấy, nó không tác động lực kéo vào, nó không làm cái cổ của mình nó ngửa ra về, như thế thì nó sẽ gây rất là không thoải mái cho cái phần phía trước, cũng như là bệnh nhân sẽ không cảm thấy có cái lực kéo, lực tác động kéo ở phía đằng sau đâu ạ.